Hello everyone, welcome to my channel Gadget Girl. This is Sushma and ee roju video lo manam Redmi 7A mobile unboxing chestunnam and video start chese mundu em cheyalo telusu kada. Hit the subscribe button and okka update kuda miss kaakunda undalante aa ganta kottandi. So tada, here is the mobile box. Inga open cheyaledu. So din paina already konni specifications unnai. So let me read it out. This mobile runs on Qualcomm Snapdragon 436 processor and 4000 mAh battery, 12 megapixel AI rear camera, 5.45 inch full HD display screen and dual volt undi. Selfie camera వచ్చేసి 5 megapixel selfie camera ఉంది. Face unlock support చేస్తుంది mobile and also దీంట్లో మనకి Octacore Processor, micro SD slot ఉంది, 10 watts ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మొబైల్ ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. So what we have here, I think this is SIM ejector tool undi and quick start guide. The mobile. So here is the mobile, the cute compact mobile. The charger and the cable. So that's it. Box lo inkem levu. So mobile ni switch on cheddam. సో ఈ మొబైల్లో వచ్చేసి మనకి 12 మెగాపిక్సెల్ రేర్ కెమెరా ఉంది అండ్ 5 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. 12 మెగాపిక్సెల్ రేర్ కెమెరాలో స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే దే హ్యావ్ అ సోనీ సెన్సార్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇందులో మనకి 2 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి, 2GB ర్యామ్ అండ్ 16GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అండ్ ఇంకొకటి 2GB ర్యామ్ అండ్ 32GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అండ్ స్పెషల్ ఫీచర్ ఈస్ మెమరీ వచ్చేసి 256GB వరకు ఎక్స్పాండబుల్. ఈ మొబైల్ వచ్చేసి మనకి 3 కలర్ వేరియంట్స్లో ఉంది, మ్యాట్ బ్లాక్, మ్యాట్ బ్లూ అండ్ మ్యాట్ గోల్డ్. వాట్ ఐ హ్యావ్ హియర్ ఈస్ అ మ్యాట్ బ్లాక్. అండ్ దీంట్లో స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే మనకి 1080 వీడియో రికార్డింగ్ ఉంది అండ్ ఆల్సో దిస్ మొబైల్ హ్యాస్ ambient light sensor, proximity sensor, e-compass sensor and also accelerometer sensor. And ఇంకా మనకి AI face unlock ఉంది and also 4000 mAh battery backup which is awesome and also FM wireless FM ఉంది ఇందులో. దట్స్ కూల్. సో ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని పిక్స్ ఇంకా వీడియోస్ తీసుకున్నా, వాటి క్లారిటీ ఎట్లుంది, వీడియో రికార్డింగ్ ఎట్లుంది అనేది మీరు చూసి యూ కెన్ డిసైడ్ ఆన్ ఇట్. సో రెడ్మీ 7A మొబైల్లో మనం తీసుకున్న పిక్చర్స్, దీని సెల్ఫీ కెమెరాలో తీసిన పిక్చర్ చూడండి. ఐ లైక్ ది పిక్చర్, ఇట్ ఇస్ గుడ్. లైక్ కలర్స్ కొంచెం డిఫర్ అయినా కూడా ఇట్ లుక్స్ బ్రైట్ అండ్ గుడ్. అండ్ బ్యాక్ కెమెరాతో తీసింది కూడా, ఐ లవ్ ది బ్యాక్ కెమెరా ఇమేజ్ యాక్చువల్లీ. 12 మెగాపిక్సెల్ అయినా కూడా చాలా క్లియర్, చాలా బ్యూటిఫుల్ వచ్చింది ఇమేజ్. వెరీ క్లోజ్ టు రియాలిటీ అండ్ వెరీ బ్రైట్. అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్లో మనం రెడ్మీ 7A మొబైల్లో నేను సెల్ఫీ కెమెరాతో వీడియో తీస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ ద క్లారిటీ ఆఫ్ ది ఇమేజ్, నా వాయిస్ క్లారిటీ అండ్ ఇమేజ్ స్టెబిలిటీ కూడా మీకు తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సెల్ఫీ కెమెరా అండ్ బ్యాక్ కెమెరాతో ఇప్పుడు తీస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ది బ్యాక్ కెమెరా వీడియో విజువల్ అండ్ యూ కెన్ సీ ది ఇమేజ్ క్లారిటీ. 12 megapixel అయినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ రియలీ గుడ్ క్లియర్ డిస్ప్లే, ఐ మీన్ వీడియో రికార్డింగ్ క్వాలిటీ. సో బేసిక్లీ 7000 లోపల ఇంత మంచి ఫోన్ విత్ ఆల్ గుడ్ ఫీచర్స్ మనకు వస్తుంది. సో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు. బడ్జెట్ లోపల మనకి మంచి ఫీచర్స్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ దిస్ ఫోన్. అండ్ ఈ మొబైల్ని ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నారా? జస్ట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ N4U మొబైల్ స్టోర్ or log on to www.n4umobiles.com. Bye.